nahamagaye abakozi bacu ba mu maprefegitura ngo bazabivugane n'abaperezida ba MRND mu maprefegitura. Dufite uburyo tuzabafasha, ndashaka kandi ntagomba kuvuga hano, ku buryo mu kwezi kwa karindwi intera hamwe zizaba ziri hose. Matayo Ngirumpatse, umugabo w'umuririmbyi ukomeye warembye kenshi muri Korali do Kigali, akanahembera indirimbo nyinshi, akanamenyekana mu bashinze Korali do Kigali. Numwe mu mazina akomeye ibagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Izina rye rirazwi cyane kuko yari perezida wa MRND ku rwego rw'igihugu mu gihe Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga. Ngirumpatse Matayo niwe tugiye kugarukaho muri iki kiganiro mu buryo bwihariye kuri bimwe mu byaranze ubuzima bwe, tureba inzira uyu mugabo wawe umuririmbyi ukomeye mu Rwanda no muri Kiliziya Gatolika yanyuzemo kugira ngo ahinduke atumurongo. Ntitumugarukaho wenyine, ahubwo turanavuga ko ari umwungirije Edouard Karemera wari vice perezida wa MRND ku rwego rw'igihugu. Turanagaruka yewe ko ari umunyamabanga wa MRND mu gihe cya Jenoside Joseph Nzirorera. Aba bose bagaragaye bari hamwe mu kuyobora ibikorwa byose bya MRND n'amashyaka arishyikiye ibitekerezo by'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ngirumpatse Matayo yari yaravutse tariki 12 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 1939, avukira mu cyahoze ari Komine Tare muri Perefegitura ya Kigali, ubu ni mu karere ka Rulindo. Yavukaga mu muryango w'abana 15. Yize amashuri yabanza Itare, amaze kurangiza akomeza mu seminari ntoya y'Ikabgayi. Muri icyo gihe byari bigoranye kubona amashuri akomeye atari Kiliziya Gatolika, ariko ntibashije kurangiza muri iyi seminari, ahubwo yakomeje amasomo ye mu ishuri ryitiriwe Mutagatifu Paulo ryari Bukavu muri Kongo mbere y'icyo gihe, ubu ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iri shuri yahavanye impamyabushobozi mu bijyanye n'amategeko. Mu 1962 Matayo Ngirumpatse yatangiye gukora nka substitut mu bushinjacyaha bukuru bwa Repubulika i Kigali. Akiri mu seminari ntoya y'Ikabgayi, Matayo Ngirumpatse yibonaga cyane mu bijyanye no kuririmba ndetse no gucuranga, yarabikundaga cyane. Uretse ko byari n'impano ye, yaranabishoboye. Muri aya mashuri yombi yaba Ikabgayi ni Bukavu yahahuriye na benshi batandukanye. Mu biganye nayo muri icyo gihe harimo Juvenal Habyarimana wamurushaga hafi imyaka 2, kuko yari yaravutse tariki 8 z'ukwezi kwa 3 1937, avukira Rambura mu cyari Gisenyi. Ari mu babahuriye ku ishuri. Ubwo Matayo Ngirumpatse yatangiraga imirimo y'amategeko, icyo gihe Juvenal Habyarimana nawe yaramaze kurangiza amasomo ya gisirikare mu ishuri rya gisirikare i Kigali, École de sous-officiers de Kigali. Ahita anakomeza ibijyanye n'umwuga wa gisirikare, azamuka mu ntera mu mapeti, dore ko mu 1962 yari umwe mu basirikare batanga icyizere mu gihugu. Ku mugoroba wa tariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 1973, Habyarimana Juvenal afashwe n'abandi basirikare bakuru 10 bari bombiye mu itsinda ryise inshuti zo 5 Nyakanga, Les Camarades du 5 Juillet, baheretse ubutegetsi bwa Kayibanda Gregoire maze batangiza Repubulika ya Kabiri. Akimara gufata ubutegetsi yahise yibuka inshuti ye ya kera Matayo Ngirumpatse, maze amugira ambasaderi uhagarariye u Rwanda i Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia, aho yamaze imyaka 5 akorera ako kazi. Mu 1978 yarongeye ahabwa izindi nshingano nk'izo zo guhagararira u Rwanda mu Budage. Mu 1982 Ngirumpatse Matayo yakomeje amasomo ya kaminuza muri Université ya Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yaragiye kwiga iby'amategeko. Muri iyi kaminuza yahavaye impamyabushobozi hanitse mu mategeko PhD mwaka wa 1985. Ubwo yagarukaga mu Rwanda yasagirwa umujyanama perezida Juvenal Habyarimana mu bijyanye n'imibanire n'amahanga. Nubwo yaramaze igihe mu mahanga, ariko kuririmba no gucuranga byari bikimurimo. Yakomeje kuba umuririmbyi ukomeye muri Korali do Kigali yanashinze. Kuri iyi ngingo ko umuririmbyi muri Korali do Kigali, Matayo Ngirumpatse arihariye mu mateka y'iyi korali. Ni umwe mu bashinze Korali do Kigali, ndetse n'umwe mu bantu bahimba indirimbo nyinshi kandi zamenyekanye. Izi ndirimbo zirimo Mushumba ushagawe, Inganji y'Ingabe ikunze kumvikana kenshi, Nzasingiza uhoraho, Ruhanga n'izindi zitandukanye. Oh
nyuma y'aho mu myaka y'igihumbi 1980 yaretse kuba umujyanama wa Perezida Habyarimana mu by'imibanire n'amahanga, ahita agirirwa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwishingizi Sonarwa. Nk'umuntu wize amategeko, nyuma Perezida Habyarimana yamukuye muri Sonarwa amujyana kuyobora Minisiteri y'Ubutabera. Ubwo ari muri iyi Minisiteri y'Ubutabera, Ngirumpatse Matayo yiringagije nkana inshingano zo gutanga ubutabera ku baturage bari bamufitiye icyizere, by'umwihariko abantu bakorewe ubwicanyi mu bice bitandukanye byo mu gihugu. Aha ni nko muri 1992 ubwo mu Bugesera hicwaga abatutsi barenga 2,000. Uyu mugabo yavuye ku kuyobora Minisiteri y'Ubutabera igihe hajyaga ivugurura ry'ishyaka rya MRND. Yagize umunyamabanga mukuru w'ishyaka ryari ku butegetsi MRND. Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1993 uyu mugabo Ngirumpatse Matayo yatorewe kuba perezida wa MRND, asimbuye Habyarimana Juvenal kuri uwo mwanya, dore ko Habyarimana ari wari waranashinze iri shyaka. Matayo Ngirumpatse amaze kugirwa perezida wa MRND yahindutse umugabo w'ububasha bwihariye. Nk'umuntu wari ukuri ishyaka ryari ku butegetsi, yatangiye kugira ijambo ndetse agira n'ijambo ku masezerano y'amahoro yarusha ayabangamira cyane. Ngirumpatse yahise ahinduka uw'ikirenga. Akimara kugirwa perezida wa MRND yakoze ibishoboka byose ashakira interahamwe intwaro zirimo imbunda zigezweho nka Kalashnikov, amasasu, grenade n'ibindi bikoresho bitandukanye byari kuzakoreshwa muri politiki yo gutoteza abatutsi no kubarimbura. Uyu mugabo kandi yari mu murongo wa Habyarimana wo gutegura jenoside yakorewe abatutsi. Byinshi ku bikorwa bya Ngirumpatse Matayo mu gutegurwa kwa jenoside yakorewe abatutsi byagarutsweho byihariye na Turatsinze Abubakar wiswe Jean Pierre, waje guha amakuru Romeo Dallaire. Mu buhamya bwa Jean Pierre yavuze ko MRND yari irimo itegura jenoside, ndetse by'umwihariko mu gihe ibikenewe byose interahamwe zari zimaze kubigezwaho, ngo intego yari ukwica abatutsi kandi bakabikora mu kanya gato. Kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 4 1994 Ngirumpatse Matayo yakoze ibishoboka byose mu gushyira buri kimwe cyose mu mwanya wacyo kugira ngo jenoside izakorwe mu buryo yishakagamo. Mu kwezi kwa 4 1994 Perezida Habyarimana ubwo yari amaze kuva ku izima, noneho agiye gushyira amasezerano yarushaho umukono, Ngirumpatse Matayo yawe igice cy'abanyapolitiki bo muri MRND batumvaga amasezerano y'amahoro yarusha. Ngirumpatse Matayo niwe watangaga amabwiriza yo ku rwego rwo hejuru rwo gukora jenoside, ndetse kandi yakomeje kuyobora jenoside kugeza ubwo ingabo za RP Inkotanyi zatsindaga urugamba rwo kubohora igihugu. Mu kwezi kwa 7 1994 nawe kimwe n'abandi ba genosideri nkawe yarahunze ahungira mu gihugu cya Mali. Aha muri Mali Ngirumpatse Matayo yakomereje ibikorwa byo gupfobya jenoside no kuyihakana, ndetse kandi yakomeje n'imirimo itandukanye mu ishyaka ryari maze gushingwa ryitwa RDL mu mugambi wo kujijisha kugira ngo bajijishe amahanga bayayobye kuri jenoside yari maze gukorwa mu Rwanda. RDR ni ishyaka ryari ryarashingiye mu nkambi ya Mugunga muri Kongo 1995 mu nyungu z'abara genosideri zirimo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Ariko nyuma y'aho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda rutangira imirimo yarwo no gushakisha abagizemo uruhare, Matayo Ngirumpatse yaracecetse ahubwo atangira kwihishahisha. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa 6 1998 yarafashwe yoherezwa i Arusha yagomba kuburanishirizwa. Uwa kabiri tugarukaho ni Edouard Karemera, wari vice perezida w'ishyaka rya MRND, nawe wari wungirije Matayo Ngirumpatse. Uyu Karemera yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 1961, avukira mu cyahoze ari komini Mwendo, mu cyahoze ari prefegitura ya Kibuye. Uyu munyapolitiki yagizwe vice perezida wa MRND mwaka wa 1993 mu gihe habagaho impinduka. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana, Edouard yagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komini mu kwezi kwa 5 1994. Ariko na mbere yuko agirwa minisitiri, n'undi yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko mu cyari Kibuye yavukagamo. Uyu rero mu kwezi kwa 7 mwaka wa 1994 ubwo ingabo za RP Inkotanyi zahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi yarahunze ahungira muri Togo, aho yakorewe ibikorwa byinshi bitandukanye byo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu ishyaka rya RDR. Tariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 1998 yatawe muri yombi yoherezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda i Arusha. Uwa gatatu mu bo twagarutse uyu munsi ni Joseph Nzirorera, wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya MRND, nawe ufite amateka mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Uyu Nzirorera yavutse mu mwaka wa 1950, avukira mu cyahoze ari komini Mukingo muri prefegitura ya Ruhengeri. Kimwe n'abana bo mu gihe cye bari benshi mu cyahoze ari Ruhengeri, yabashije kujya mu ishuri maze ku myaka 25 y'amavuko. Ubwo mu mwaka wa 1975 nibwo yabonye impamyabushobozi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza yavanye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu bijyanye n'ubwubatsi, civil engineering. Nk'umuntu warangije ishuri kandi ubutegetsi bwari bufitwe n'abahutu b'abakiga, ntibyamugoye kubona akazi. Mwaka yakurikiye mwaka wa 1976 yese agirwa umuyobozi mukuru w'ishami ryo kubaka imihanda muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Uyu mwanya mu Nzirorera yarashyizwemo nimwe mu myanya yahoraga n'amafaranga menshi y'igihugu.
Nzirorera yagize ijambo rikomeye mu gihugu mu gihe cyo kubaka imihanda, ndetse abantu mu majyaruguru bigira bavuga ko n'imihanda ari ya Nzirorera, bakajya bagira bati ugu muhanda no gwa Nzirorera. Nyuma y'igihe ari kuri uyu mwanya mwaka wa 1980 yinjiye muri guverinoma ari minisitiri mu biro bya perezida wa repubulika. Bigeze mu 1981 yahaye kuyobora minisiteri y'ibikorwa remezo, ndetse nuko yagiye ihinduka kenshi ikanongerwamo n'ibijyanye n'ingufu ndetse n'amazi. Uyu mugabo niwe kenshi wagiye ayobora imishinga migari yo kubaka ibyo bikorwa remezo, kandi kuva 1981 Nzirorera Joseph yanabaye umudepite wa MRND kugeza 1989. Nanone kuva tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 1983 Nzirorera yatoreye kujya muri komite centrale ya MRND. Iyi kabisa naho rwa rwego rufite ububasha ntagereranwa mu gihugu cyose mu ishyaka. Ikinyacumi cyose cy'igihumbi cyahinduye Joseph Nzirorera, umugabo ukomeye wari ufite ijambo, wari ufite ububasha n'amafaranga mu gihugu. Icyo shaka cyose mu gihugu yarakibonaga ko imbaraga yari afite. Izi mbaraga zose n'ububasha Nzirorera yari afite mu gihugu n'ubucuti bwihari yari afitanye na musaza wa Gatakanziga Zigiranye nazo Prote bitaga Zedi, byamuhaye gukomera mu gihugu. Kuba ari umuntu wa hafi wa Zigiranye nazo Prote wari musaza wa Gatakanziga byamugiraga umuntu udakorwaho mu gihugu. Yakoraga icyo ashatse. Yavugaga kandi muri perefegitura ya Ruhengeri yoborwa n'uyu mugabo Zigiranye nazo Prote bagakorana imishinga myinshi mu gihugu. Nzirorera yaramenyekanye cyane abicyogere. Nababwiye ko byageze n'aho abaturage bakajya bavuga yuko imihanda iri mu gihugu ari ya Nzirorera. Batuga umuhanda n'ugwa Nzirorera. Iyi mvugo yamenyerewe cyane ku bantu bo mu majyaruguru. N'ubu nteka yuko ahari ishobora kuba itaracika. Kubera amafaranga ndetse no kugira ijambo byaramworoheye cyane kumenyekana no kugira ijambo. Nzirorera ubwe mu gihe cyose yayoboye minisiteri y'ibikorwa remezo afatanije n'abandi bantu bo mu kazu, yagiye yimura ibikorwa byagombaga kubakwa ahantu hatandukanye akabishyira ahandi. Ingero zizwi muri iyi politiki yo kuyobora ibikorwa remezo by'iterambere bikajya mu duce twa Gisenyi na Ruhengeri na Byumba bikava ahandi, cyane cyane mu bice byarimo abatutsi, ni imihanda ya kaburimbo. Harimo umuhanda wa Kigali Nyamata waganaga Bugesera, umuhanda waganaga mu mujyi wa Nyanza uvuye ku muhanda munini wa Kigali Butare ahitwa ku Bigega, ndetse n'umuhanda wa Kigali Kibuye nawo iyubakwa ryawo ryaburijwemo kenshi cyane. Iyi mihanda yagendaga ijyanwa ahandi. Iki ni Nzirorera kandi yakoze afatanije na Prote Zigiranye nazo. Bakoresheje imbaraga bari bafite baburizamo iyubakwa ry'ishuri rya Izaye ryagombaga gushyirwa ikaduha muri Gikongoro, maze ryimurirwa i Busogo muri Ruhengeri. Aho ubona rero hubatse Izaye Busogo, yagombaga kuba Izaye Kaduha, ikubakwa ikaduha mu cyahoze ari Gikongoro. Ibi babikoze kubera ko Kaduha ngo cyari igice gituwe n'abatutsi benshi kandi ntago babishakaga. Mwaka wa 1991 ubwo MRND yahinduraga gahunda yayo ikareka kuba ishyaka rimwe rukumbi mu gihugu ikinjira mu guhanganira abarwanashyaka n'andi mashyaka yari amaze kuvuga icyo gihe nka MDR, PSD, PR n'andi atandukanye. Nzirorera yakomeje kuba umuntu wihariye mu bijyanye no kugira imbaraga mu gihugu, kugeza ubwo inteko rusange y'ishyaka rya MRND yateranye ku itariki ya 3 n'iya 4 mu kwa 7 1993 yatorewe kuba umunyamabanga mukuru wa MRND, aho yari asimbuye kuri uyu mwanya Mateo Ngirumpatse amaze kuba perezida w'ishyaka rya MRND. Nzirorera Joseph amaze kuba umunyamabanga mukuru wa MRND yagumye kuba umuntu ukomeye mu gihugu, unaba hafi ya perezida Habyarimana mu bihe bitandukanye, ndetse na Mateo Ngirumpatse. Nzirorera yabaye igihe kirekire mu bantu bashyigikiye perezida Habyarimana muri politiki ze z'igihe kirekire zo kuvangura n'ingengabitekerezo. Nzirorera Joseph nawe ntiyarashyigikiye amasezerano y'amahoro yarusha kwabaho. Yagaragaye kenshi arwanya amasezerano, ndetse binavugwa yuko ubwo Habyarimana yari mu rugo rwiwe mu Gasiza na Roger Jacques Bobo warahagarariye umuryango w'abibumbye mu Rwanda. Nzirorera Joseph ngo yabwiye Habyarimana ko atamera ibyari bikubiye mu masezerano y'amahoro yarusha. Nyuma y'urupfu rwa perezida Habyarimana, Nzirorera Joseph ari kumwe na Ngirumpatse Matayo ndetse na Edouard Karemera bafatanije na Colonel Theoneste Bagosora bakize mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Nzirorera amaze kubona ko hagiye guverinoma y'abatabazi yashakishije uburyo nawe yaba perezida wa Repubulika, ariko ntibyamukundira. Tariki ya 4 z'ukwezi kwa 1994 guverinoma y'abatabazi ubwo yari yarahungiye ku Gisenyi, Nzirorera yakoze ibishoboka byose abaperezida b'inteko nshinga amategeko, ariko ntibyamushobokeye kweguza guverinoma y'inzibacyuho ngo abe perezida nk'uko yabyifuzaga, kuko RPA Inkotanyi yari isumbirije ingabo za XFAR. Gusa nyuma Nzirorera yaje guhungira muri Benin mu gihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyirwaho u Rwanda. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda mu gihe rwashakishiraga abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi rwamufatiye mu gihugu cya Benin tariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 1998, nawe ajyanywe yarusha muri Tanzania gucirwa urubanza. Aba bose twagarutseho bagejejwe imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Bahise banahurizwa hamwe mu rubanza rwabo ruburanishirizwa hamwe yaba Joseph Nzirorera, Edouard Karemera na Mateo Ngirumpatse. Joseph Nzirorera yitabye Imana urubanza rwe rutararangira kuko yapfuye ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 7 mu 2010
azize virusi itera sida. Gusa abandi babiri basigaye aribo Matayo Ngirumpatse na Karemera baje gukatirwa igihano cya burundu n'urugereko rwa ICTR tariki 21 z'ukwezi kwa 12 2011 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside. Gusa aba bombi bajurira iki cyemezo tariki 24 z'ukwezi kwa 9 2014 urugereko rw'ubujurire rushimangira icyo gihano cya burundu kuri bose. Bajyanywe gufungirwa mu gihugu cya Senegal. Aha niho Edouard Karemera yaguye tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 2020. Ubusigaye kiriho muri abangaba ni Matayo Ngirumpatse ufite imyaka 83. Wakoze cyane wewe kuri iki kiganiro ibyahishwe. Icya none na hato gishoreje. Iki kiganiro mwagitegura na Bizimana Christian ari kumwe na Prudence Nsengumukiza. Mukomeze mukore subscribe ku Ntsinzi TV. Niba mwifuza kumenya amateka aranze u Rwanda yabasanzwe n'afitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi. Ibihe byiza naho butaha. Umutwe w'interahamwe ni umwe mu mitwe yabayeho itari ifite intego dusanzwe tuzi ku yindi mitwe nko kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Iri ni izina risa nk'ari kimenya bose kuri buri muntu, ku munyarwanda yewe no kugeza ku banyamahanga batabonye jenoside yakorewe abatutsi. Mu kiganiro ibyahishwe uyu munsi reka tugaruke kuri byinshi utamenye ku mutwe w'interahamwe. Natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa 7 interahamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Interahamwe ni umutwe uvugaho kugira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi. Izi ni interahamwe nk'ijambo bwaryo ryamaze kwandura no kwangirika, nyamara ryahoze ari ijambo ryiza. Twavuze neza ibyo mugomba kwirinda, muzirinde kurwanya undi muhutu. Twaratewe, ntitugomba kwitera natwe. Dukumira umwanzi ushaka kutwambura ubutegetsi. Hutu power, MRND power, CDR power, MDR power, interahamwe power. Nkuko amateka abaza abanazi amaraso y'abayahudi n'umutwe wari wakizeho urubyiruko wicaga abayahudi cyane, amateka naha azakomeza kubaza interahamwe amaraso ya benshi mu baguye muri jenoside yakorewe abatutsi. Niyo mpamvu nsaba Secretariat National, niyo mpamvu nsaba umunyamabanga mukuru wacu kumvikana n'abacuruzi kugira ngo dushake ibitambaro by'interahamwe. Kuko interahamwe yo ziri mu mwambaro wazo ziraberwa rwose, basanga ntibashakire. Nujya muri search engine ya Google ukandikamo ijambo interahamwe, bakubwira ko interahamwe ari umutwe w'urubyiruko rwa MRND washinzwe mu myaka y'1990. Wima igihugu amaraso akazanyobwa n'imbwa kandi zikayanywera ubusa. Intero ni imwe, inyikirizo ni imwe. Mu mpera z'umwaka w'1992, umwaka w'1993 wose ndetse n'intangiriro z'1994 umutwe w'interahamwe n'impuzamigambi za CDR bahaye imyitozo ihoraho. Kwisi yose habarirwa imitwe ya gisirikari cyangwa itwara gisirikari irenga amamiliyoni n'amamiliyoni. Imyinshi muri yo ibiraje gushinga no guharanira ubusugire bw'igihugu cyangwa ahandi bayahe inshingano zo kubarindira umutekano. Mu Rwanda naho uhasanga imitwe y'ingabo itandukanye n'indisa nk'itwara gisirikari ha mu bihe bya mbere ndetse no mu bihe by'ubu. Umutwe w'interahamwe ni umwe mu mitwe yabayeho itari ifite intego dusanzwe tuzi ku yindi mitwe nko kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Iri ni izina risa nk'ari kimenya bose kuri buri muntu, ku munyarwanda yewe no kugeza ku banyamahanga batabonye jenoside yakorewe abatutsi. Mu kiganiro ibyahishwe uyu munsi reka tugaruke kuri byinshi utamenye ku mutwe w'interahamwe. Ndanagushishikariza gukora subscribe tukajya tubana mu biganiro nk'ibi. Kiganiro cyo kuri uyu munsi mwagiteguriwe na Bizimana Christian, naho nge wagitunganije mu numva mwijwi nitwa Prudence Nsengumukiza. Interahamwe ni umutwe uvugaho kugira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi. Izi ni interahamwe nk'ijambo bwaryo ryamaze kwandura no kwangirika, nyamara ryahoze ari ijambo ryiza. Ugendeye ku gisobanuro cyaryo mu magambo y'Ikinyarwanda, n'izina risobanura ubufatanye bwo gukorera hamwe no guhuza imbaraga kw'abantu bagakorera hamwe igikorwa runaka kandi bakagisoza mu gihe runaka. Iki ni igisobanuro cy'izina ryari ryiza ariko ryambitswe icyasha kandi ryahoze ari ijambo ryiza mu Kinyarwanda buri wese yashoboraga kuba yakwishimira kwitwa cyangwa kwiturungana arimo.
nta gushidikanya kuba ari nayo mpamvu abari mu ishyaka rya MRND babarayisemo izina nk'iri ngiri bakaryita umutwe w'abahezanguni witwaraga gisirikare wagendera ku ngengabitekerezo ya jenoside. Ahanini umutwe wifuza gushyira mu bikorwa politiki y'urwango unahitamo gutoza abagomba kuwufasha bakabicengezwamo bakajya gukora ibyo bikorwa bishyizeho umutima wabo wose. Mu Budage mu bihe bya Hitler nabwo ishyaka ry'abanazi ryari ryarahise umutwe w'insoresore zari zishyigikiye amatwara y'ishyaka ry'abanazi, umutwe wa Gestapo. Uyu ni nawe wagize uruhare rukomeye mu icwa rya miliyoni 3 z'abayahudi baguye muri jenoside yabakorewe. Abazibonye bagusobanurira ko interahamwe bari abantu bakanganye cyane, bahoraga biteguye kwica, babaga bambaye impuzankano zabo. Abenshi muri bo kandi ngo babaga bananywe ibiyobyabwenge, bahutazaga icyo bahuye nacyo cyose. Ibi byatumaga ubabona wese icyo yakoraga kuruta ibindi kwari uguhunga agakiza amagara ye. Nk'uko amateka abaza abanazi amaraso y'abayahudi n'umutwe wari wakizeho urubyiruko wicaga abayahudi cyane, amateka naha azakomeza kubaza interahamwe amaraso ya benshi mu baguye muri jenoside yakorewe abatutsi. Tariki ya 15 z'ukwa 11 1992 mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri, wari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana wari na perezida w'ishyaka rya MRND ku rwego rw'igihugu yavugiye imbwirwaruhame imbere y'abaturage n'abarwanashyaka be, avuga ko atemera imishyikirano y'amahoro ya Arusha. Anagaruka ku nterahamwe mu magambo ye n'uburyo zigomba gushakirwa imyambaro yabaga ikoze mu bitenge ndetse n'ibikoresho. Imvugo yabaye ingiro. Interahamwe ntizashakiwe imyenda gusa, ahubwo zashakiwe n'ibikoresho. Nujya muri search engine ya Google ukandikamo ijambo interahamwe, bakubwira ko interahamwe ari umutwe w'urubyiruko rwa MRND washinzwe mu myaka y'1990. Ku itariki ya 11 z'ukwa 11 1990 Mugesera Leo wari umujyanama ushinzwe politiki mu bubanyi n'amahanga bukuru bwa MRND Kigali yanditse ibaruwa ayandikisha intoki. Iyi baruwa yari ifite ikirangantego cya MRND. Mugesera yandikiye umusirikari mukuru wo mu ngabo za leta y'icyo gihe wari ku rwego rwa koloneli. Muri iyi baruwa Mugesera yabwiraga uyu musirikari ibintu bitandatu by'ingenzi kandi byihutirwa gukora. Yagiraga ati, nkuko nabiguhayemo igitekerezo ejo hashize, aho kugira ngo abantu bapfe bicaye basubire mu bucakara, ubuja n'ikiboko, ikiruta nuko bafata intwaro bakarwana. Icya kabiri, abaturage b'igitsina gabo dufite bari hagati y'imyaka 15 na 29 bagira ku 935 959. Birashoboka rero ko twashakamo abantu byibura 100,000 bakomeye bashyushye kandi bemera amahame yacu. Ibigo by'amashuri ya kaminuza n'ibyandi mashuri yisumbuye byakwifashishwa mu kubaha imyitozo ya gisirikare mu gihe cyihuse. Urare mu ntambara ruratureba twese. Icya 10 cy'umushahara wa buri wese cyagombye gutangwa kugira ngo iyo dosiye ishobore gutungana. Icya gatandatu yacorejeho yagize ati, biramutse bikozwe muri ubu buryo umubare mwinshi w'abaduteye ntacyo waba ukivuze kuri twebwe. Ku mugereka w'iyo baruwa Leo Mugesera yashyize imibare y'abaturage yari yarakozwe n'ishami ry'igihugu ry'imibereho myiza y'abaturage, Office National de la Population ONAPO. Nanone ku itariki ya 9 mu kwa 7 1991 hari baruwa yohererejwe minisitiri muri presidence wari ushinzwe umutekano. Iyi baruwa yari kubiyemo inyandiko mvugo y'inama yari yabaye uwo munsi iyobowe na minisitiri w'umutekano mu gihugu General Augustin Ndindiriyimana. Iyi nama yabereye muri Etat Major y'ingabo yahuje abayobozi b'inzego z'iperereza za gisirikari n'izo muri presidence. Abari bayirimo n'abakurikira: Lieutenant Colonel Rutayisire Laurent wari umuyobozi mukuru wa G2 serivisi y'iperereza muri gendarmerie y'igihugu, Lieutenant Colonel Bem Rwabarinda Ephraim wari umukuru wa G3 mu ngabo z'u Rwanda, Commandant Gendarme Karangwa Pierre Clavel wari umukuru w'iperereza rusange muri gendarmerie, Service de renseignement généraux, Munyaneza Justin umukozi wo mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza CSR yibayitaga Sesera, Ndangamira Ephraim umukozi wo muri CSR cyangwa se banitaga Sesera, Lieutenant Engineer Rutakamize Gregoire wari umwanditsi w'inama. Iyi nyandiko mvugo y'inama yerekana ko yari igamije gusuzuma ikirwa mu bikorwa ryihuse ry'icyifuzo cyari cyaratanzwe na Perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana ku birebana n'umutekano w'igihugu, aho yari yavuze ko abaturage bagomba guhabwa ibikoresho biboneye kandi bihagije byo kurwana ku busugire bw'igihugu ku buryo nta muntu uzongera gutinyuka igihugu mu bihe biri imbere. Iyi nama yagaragaje ingorane zari kuri iki gitekerezo cya Perezida wa Repubulika. Zimwe muri zo zari zikurikira: iya mbere yari amafaranga ataboneka yo guha urubyiruko rwinshi intwaro. Iya kabiri kwari uko imicungire y'intwaro z'uwo mutwe wari ugiye kujyaho yari kuzagorana. Gusa nanone bagaragaje icyakorwa. Icya mbere kwari uguha imbaraga polisi ya komine igahabwa ibikoresho bihagije ikanongerwamo abahoze ari abasirikare basezerewe inkeragutabara. Icya kabiri kwari uko mu gihe kiri imbere amafaranga n'uburyo nibiboneka hazashyirwaho umutwe w'urubyiruko wafatanya n'abasirikare b'umwuga kandi b'inzobere. Ku murongo nk'uwo nanone mu ibaruwa nimero 1306 G3
/1 yo ku itariki 7/11/1991 yandikiwe ba komanda bose bayoboraga ibigo bya gisirikare mu Rwanda gushyiraho ibyitwa Comité de Défense Civile, kandi gashimangira ko Perezida Habyarimana ubwo ari we watanze amabwiriza yo gushyira icyo yise Comité de Défense Civile cyangwa komite ishinzwe kwirwanaho kw'abaturage. No ku gitekerezo cya Mugesera cyo gutoza urubyiruko ibya gisirikari ndetse rugahabwa intwaro, bikanashyikirwa na Perezida wa Repubulika Habyarimana mu gitekerezo cye bwite cyo guha abaturage intwaro ngo birindire umutekano cyavutse. Iyo usomye raporo ya Komisiyo y'u Rwanda yakoze iperereza kuri rw'Ubufaransa mu itegurwa rya Jenoside n'ishyirwa mu bikorwa ryayo, iyi komisiyo yamenyekanye ku izina rya Komisiyo y'Umucyo ku ipaji ya 51 kugeza ku ya 73, ubonamo uburyo guhera mu mpera z'umwaka w'1992, umwaka w'1993 wose ndetse n'intangiriro z'1994 umutwe w'interahamwe n'impuzamigambi za CDR bahawe imyitozo ihoraho mu matsinda atandukanye yagiye asimburana mu bigo bya gisirikare n'ahandi hantu hatoranijwe. Mwaka w'1993 mu kigo cya gisirikare cya Gako mu Bugesera hatangiye imyitozo ku itsinda ry'interahamwe 425. Ibi byemejwe na Sir Lieutenant Tuyisenge Jean de Dieu wiyemereye ko ari umwe mu batanze imyitozo ku nterahamwe mu kigo cya Gako mu buhamya yahaye Komisiyo y'Umucyo. Muri uwo mwaka w'1993 Inyandungu mu mujyi wa Kigali ahaberaga imyitozo y'abaparakomando b'i Kanombe hatorejwe itsinda ry'interahamwe n'impuzamugambi 310 batozwaga n'abasirikare b'abaparakomando mu masaha y'igicuku kuva saa 6 z'ijoro kugeza mu rukerera. Mu ishyamba rya Gishwati naho hatangiwe imyitozo ku matsinda y'interahamwe igatangwa n'abasirikare bo mu kigo cya Bigogwe, no ku Mukamira kandi hatangiye imyitozo y'interahamwe. Ahandi hatangiye imyitozo y'interahamwe ni mu kigo cya gisirikare cya Gabiro. Muri iki kigo bivugwa ko waruyoboye ibikorwa byo gutanga imyitozo yari Kapiteni Faustin Ntirikina na Major Rwabukwisi Vincent. Umwe mu basirikare batangaga imyitozo witwa Ndindabahizi yabwiye Komisiyo y'Umucyo ko igabiro interahamwe zigishwaga kurasa ndetse n'uburyo bwo kwica hakoreshejwe ibikoresho gakondo. Umwe mu nterahamwe zatorejwe igabiro wari n'umuyobozi wazo muri komini Shyorongi witwa Sebitabi Joseph yahamirije Komisiyo y'Umucyo ko interahamwe zatorejwe igabiro zari hagati ya 600 na 700. Muri Université y'Inyakinama mu gice cya Ruhengeri naho hatangiwe imyitozo y'interahamwe. Aho imyitozo ku nterahamwe yatangwaga n'abasirikare b'u Rwanda FAR bafatanije n'abafaransa bari bayobowe na Colonel Cholet. Mu batanga buhamya bari Nyakinama harimo Colonel Ndamagiye Martin wahoze mu ngabo z'u Rwanda FAR, wagaragaje ko aho Nyakinama interahamwe zahabwaga imyitozo ziri kumwe n'abasirikare bashya babaga baje gutozwa ku nshuro ya mbere. Gusa ngo byabaga byoroshye kubatandukanya kuko interahamwe zitozaga zambaye imyenda ya gisivile. Abandi bahamije iby'imyitozo y'interahamwe n'abanyeshuri bigaga Nyakinama barimo Ndabacenga Gerard na Simugomwa Fidel, nabo babivuze muri Komisiyo y'Umucyo. Aba babaga baratujwe muri ibi bigo nibo basubiraga mu makomini n'amasegiteri bakajya gutoza izindi nterahamwe mu byo babaga barize, ku buryo mu 1994 abari mu mutwe w'interahamwe bahaye imyitozo bageraga ku 100,000. Umutwe w'interahamwe wari ufite ubuyobozi bwubatse kuva ku rwego rw'igihugu kugeza kuri za serire zo hasi. Ku rwego rw'igihugu bari abantu 12 barimo abajyanama 6. Perezida wo ku rwego rw'igihugu yari Kajuga Jerry Robert. Kajuga Robert wavukaga mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo, yavukaga ku mubyeyi umwe w'umututsi ari we se na nyina w'umuhutukazi. Hari n'abantu benshi mu muryango we bivugwa ko bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yahagarikwaga n'ingabo zahoze ari za RPA Inkotanyi yahise ahunga. Hari inyandiko zigaragaza ko Kajuga Robert yaguye Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azize virusi itera sida. Vice Perezida wa mbere w'interahamwe ku rwego rw'igihugu yari Ruhumuriza Phineas. Ruhumuriza Phineas yavukaga mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama muri komine Murama. Mbere ya Jenoside yari umucuruzi n'ubundi Gitarama. Uyu Ruhumuriza Phineas wahoze afite ipeti rya kaporali mu ngabo za leta FAR yahungiye muri Kenya igihe Jenoside yari maze guhagarikwa. Aha muri Kenya yakoranye bya hafi n'abagenzacyaha b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda rwa Arusha, abafasha kwegeranya amakuru bakamuhemba, ndetse baje no kumuhungisha akarere k'ibyaga bigari bamujyana muri Cote d'Ivoire aho yaguye azize indwara. Vice Perezida wa kabiri w'interahamwe ku rwego rw'igihugu yari Rutaganda George. Rutaganda George no muhungu wa Mpamo Esdras wabaye prefet wa prefecture ya Kibuye kuri leta ya Kayibanda. Yagize uruhare mu bwicanyi bwibasiye Abatutsi ku Kibuye aho Habyarimana agiriye ku butegetsi mu 1973. Yamugize burugumesitiri wa komine Masango Igitarama. Iyi yayiyoboye imyaka myinshi. Umuhungu we Rutaganda George yize iby'ubuhinzi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare. Nyuma yabaye umucuruzi ukomeye mu mujyi wa Kigali n'ahandi. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 imaze guhagarikwa, Rutaganda George yahungiye muri Zambia
aho yafatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR mu 1995. Tariki ya 6 z'ukwa 10 1999 yahamwe n'icyaha cya jenoside maze akatirwa igifungo cya burundu, byemezwa n'urugereko rw'ubujurire bwarwo ku 26 mu kwa 5 mu mwaka wa 2003. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, Rutaganda yoba ibitero byinshi by'umwihariko ibyajyaga kwica abatutsi bari bahungiye muri Leta Kicukiro no ku musozi wa Nyanza ya Kicukiro. Nanone urukiko rwemeje Rutaganda ko yishe umututsi witwa Emmanuel Kayitare amutemesheje umuhoro mu rusengero rwitwa Hindu Mandar mu Gakinjiro. Mu kwezi kwa 6 mwaka wa 2009, Rutaganda George yoherejwe muri Benin kuba ariho arangiriza igihano yari yakatiwe, ari naho yaguye tariki ya 11 z'ukwa 10 mwaka wa 2010. nawe bivugwa yuko yazize virusi itera sida. Umunyamabanga mukuru w'interahamwe ku rwego rw'igihugu yari Mbarushimana Eugene. Mbarushimana Eugene yavukaga mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi, akaba yari umukwe wa Kabuga Feliciane. Mbere ya jenoside yakoraga muri sosiyete Rwanda Shillington Kigali. Afatanije na sebukwe Kabuga Eugene Mbarushimana bivugwa ko hatumijwe imihoro toni 1600. Aya makuru ariko n'ubu Kabuga arayahakana, akavuga ko imihoro yari yatumijwe nk'umucuruzi wese usanzwe wikorera akazi k'ubucuruzi. Mu gihe cya jenoside ku itariki ya 12 mu kwa 4 1994, Mbarushimana yavanywe mu Rwanda n'Abafaransa mu gikorwa cya gisirikare cyiswe Operation Amaryllis, cyari kigamije gucyura abaturage b'Abafaransa bari mu Rwanda. Ari mu buhungiro yanze gukorana n'abagenzacyaha ba ICTR. Ikindi urukiko rwa ICTR ntirwamukurikiranye kubera ko rwamuze ibimenyetso bihagije nk'uko byagarutswe na Thierry Crouverier, umushakashatsi n'umunyamakuru wakurikiranye imanza nyinshi mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriweho u Rwanda rwa Arusha mu gitabo cye yise Le Tribunal de Vaincu et nos rebelles pour le Rwanda, yasohoye mu mwaka wa 2006. Undi ni wari umubitsi mukuru w'interahamwe ku rwego rw'igihugu yitwa Niyitegeka Dieudonné, yavukaga mu cyahoze ari Butare. Uyu Niyitegeka jenoside yakorewe abatutsi maze guhagarikwa kimwe n'abandi bagenzi be benshi bari kumwe muri komite nyobozi b'interahamwe mu buhungiro yakoranye bya hafi n'abagenzacyaha ndetse n'abashinjacyaha b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriweho u Rwanda ICTR. Muri dosiye zikomeye urukiko rwari rukeneye amakuru by'umwihariko ayari ajyanye n'abari ku ruhembe rw'imbere mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu mugabo Niyitegeka yagize uruhare rukomeye mu gutanga amakuru yafashije ubushinjacyaha mu gikorwa cyiswe Operation Naki Nairobi Kigali, cyabaye tariki ya 19 mu kwa 7 1997, cyari kigamije guta muri yombi bamwe mu bajenosideri bari bihishe mu gihugu cya Kenya. Iki gikorwa yewe cyagenze neza, gusa cyabuze umuntu umwe ari we Kabuga Feliciane wahungishijwe n'inzego z'umutekano zo mu gihugu cya Kenya. Yataye muri yombi uwari minisitiri w'intebe Jean Kambanda ndetse n'uwari minisitiri w'umuryango Paul Nanyinamasuhuko n'umuhungu we Arsene Shalom ntaho bari. Abandi bafashwe muri Operation Naki ni Hassan Ngeze, Major Aloyizi Ntabakuze, Sylvain Sabimana, General Garcia Kabirigi na George Logi. Gusa kugira ngo Niyitegeka afashe ICTR muri iki gikorwa ntiyabikoreye ubuntu, ahubwo yasabye ibintu bitatu ndetse n'uwari umushinjacyaha mukuru wa ICTR arabimwemerera. Icya mbere yasabye ni uko urukiko rutagomba kuzamukurikirana ku cyaha na kimwe. Ibi urukiko rwarabimwemereye, anahabwa icyemezo kimuhesha ubudahangarwa bwo kutazakurikiranwa ku cyaha cya jenoside. Icya kabiri yasabye nuko yavanwa mu karere k'ibiyaga bigari we n'umuryango we agahongishwa. Ibi nabyo yarabihaye kuko we n'umuryango we bimuwe bakajyanwa mu gihugu cya Canada mu masezerano Louis Albor, umushinjacyaha mukuru wa ICTR yagiranye na Leta ya Canada. Leta ya Canada yemeye kuzamurinda, yahawe uburyo bwo kumurinda bukomeye burimo no kumuhindurira amazina, yewe kudatangaza hatuye, kurinda umuryango we n'ibindi, ku buryo byari bisobanuye ko n'umushinjacyaha mukuru wa ICTR iyo yamwifuzaga cyangwa mukeneye yagombaga kubisabira uburenganzira. Icya gatatu yasabye ni ikiguzi ku makuru yatanze kingana n'amafaranga angana n'ibihumbi 30 y'amadolari y'abanyamerika. Niyitegeka Dieudonné, umwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, wakoresheje amayeri yo gufatanya n'ubushinjacyaha, ntiyakurikiranwa n'ubutabera. N'ubu bivugwa yuko agituye mu gihugu cya Canada we n'umuryango we. Undi ni wari umunyamabanga uhoraho w'interahamwe ku rwego rw'igihugu witwa Mwarimu Emmanuel. Uyu nta nyandiko zigaragaza aho yaba yaragiye, bivugwa yuko yaburiwe irengero. Mu bajyanama hari uwitwa Mudahinyuka Jean-Marie Vianney, wari umujyanama ushinzwe kwikina ry'imirimo n'isuzuma suivi et evaluation. Uyu Mudahinyuka amenyekanye ku izina rya Zuzu, yavutse tariki ya 2 z'ukwa 1 1960, avukira mu cyahoze ari Gitarama. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yakoresheje inama kuri stade ya Kigali y'Inyamirambo ashishikariza abahutu kwica abatutsi. Mu 1994 yarahunze. Mwaka wa 2000 niho yageze muri Tanzania ubumwe za Amerika, aho yageze agahita anahindura amazina yiyita Rugamba Thierry. Mwaka wa 2004 hashingiye ku mpapuro zatanzwe n'u Rwanda yatawe muri yombi afungirwa muri Amerika, nyuma za koherezwa mu Rwanda tariki 28 mu kwa 1 mwaka wa 2011, dore ko yari yakatiwe n'inkiko gacaca imyaka 19 y'igifungo. Yabaye umunyarwanda wa kabiri wari uherejwe na Tanzania ubumwe za Amerika mu Rwanda
nyuma y'undi witwa Amos Kagabo. Undi mujyanama ni Joseph Serugendo wari ushinzwe ubushakashatsi mu buyobozi bw'interahamwe naho hari ku rwego rw'igihugu. Uyu Serugendo yavutse mu 1953 muri segiteri Murambi, komini Satinski ku Gisenyi. Yavuye mu Rwanda mu 1994 ahungira muri Kongo mu cyahoze ari Zaire. Icyo gihe nyuma akomeza muri Gabo. Uretse kuba mu buyobozi bw'interahamwe, Serugendo yari n'umwe mu bagize inama y'ubuyobozi ya RTLM, akaba ari na diregiteri wayo ushinzwe bya tekiniki. Yafatiwe mu gihugu cya Gabo tariki ya 16 mu kwa 9 mwaka 2005. Ajyanwa Arusha muri ICTR, yemera icyaha akatirwa imyaka 6 y'igifungo. Yakatiwe ku itariki ya 6 2006, gusa yapfuye mu kwezi kwa 8 hashize amezi 2 akatiwe n'abazize virusi itera sida. Hari kandi Ephraim Nkezabera wari umujyanama ushinzwe ubukungu n'imari mu buyobozi bw'interahamwe. Nkezabera yari umwe mu bayobozi ba banki y'ubucuruzi BCR. Uyafatiwe mu gihugu cy'Ububirigi mwaka 2004 acirirwa urubanza i Bruxelles. Ubwe muri urwo rubanza yiyemereye ko yahaye interahamwe intwaro n'amafaranga. Yahamwe no kuba yaragize uruhare mu kwica abatutsi mu gihe cya jenoside. Yakatiwe imyaka 30 tariki ya 1 mu kwa 12 2009. Gusa Nkezabera yapfuye mu kwezi kwa 5 mwaka 2011 azize indwara ya kanseri. Hari kandi abandi bajyanama babiri mu buyobozi bw'interahamwe ku rwego rw'igihugu aribo Bernard Maniragaba wakomokaga mu Ruhengeri ndetse na Sebanetsi Jean Pierre wakomokaga ku Gisenyi, wakaba yarashinzwe politiki na propaganda. Aba nta makuru menshi hari abavugaho, gusa abatanga ubuhamya bemeza yuko bashobora kuba baraguye mu buhungiro. Undi ni Kanimba Alphonse wari umujyanama ushinzwe ububanyi n'amahanga no kubika inyandiko mu buyobozi bw'interahamwe ku rwego rw'igihugu. Uyu nawe yaburiwe irengero. Aba bantu wongeyeho abayobozi bakuru bayoboye ishyaka rya MRND kuva 1990 kugeza 94. Aba nibo babazwa amaraso y'abatutsi. Abashakashatsi bemeza ko kuremerwa bashinze umutwe w'interahamwe uwa mbere uri kwisonga ari Perezida Juvenal Habyarimana. Ubwe 1990 niwe watanze igitekerezo cyo gushinga uyu mutwe. Ibi byose byakozwe ari perezida w'ishyaka rya MRND, nubwo nyuma yaje kuva kuri uyu mwanya agasimburwa na Joseph Nzirorera. Yavuye ku kuyobora ishyaka rya MRND mu 1993. Mu nama y'inteko rusange y'ishyaka yateranye mu kwezi kwa 7 1993 asimburwa n'uwari umunyamabanga mukuru w'ishyaka Bwana Matayo Ngirumpatse. Matayo Ngirumpatse ni umwe mu baheza nguni batumvaga ko bishoboka ko amasezerano y'amahoro yarusha yashyirwa mu bikorwa, ko muri guverinoma ndetse hashobora kuzamo akomoka mu bwoko bw'abatutsi. Matayo yahoze ari umunyamabanga mukuru wa MRND, niwe wabaye perezida w'ishyaka rya MRND asimbuye Habyarimana kuri uyu mwanya, wari umaze imyaka 18 kuri uyu mwanya. Matayo Ngirumpatse yahungiye mu gihugu cya Mali, abari hafatirwa mu mwaka 1998 ajyanwa muri ICTR yarusha muri Tanzania, aho yamwe n'icyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, akatirwa igifungo cya burundu tariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 2011, byemezwa n'urukiko rw'ubujurire mu mwaka wa 2014. Undi ni Edouard Karemera wari vice perezida wa MRND. Uyu mu 1994 yahungiye mu gihugu cya Togo, aho yanafatiye mu kwezi kwa 12 1994. Nawe yahamijwe icyaha cya jenoside, ibyaha byibasiye inyoko muntu ndetse n'icyaha cyo gukangurira abandi gukora jenoside. Yakatiwe igifungo cya burundu tariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2012, byemezwa n'urukiko rw'ubujurire mu mwaka wa 2014. Urukiko rwemeje kandi ko Ngirumpatse Matayo na Edouard Karemera bombi aribo bahaga amabwiriza interahamwe mu gihe cya jenoside. Undi ni Joseph Nzirorera wari umunyamabanga mukuru wa MRND mu gihe cya jenoside. We yahungiye muri Benin, abari hafatirwa mu kwa 6 mwaka wa 1998. Yajyanwa Arusha, gusa we yapfuye tariki ya 2 z'ukwezi kwa 7 2010, urubanza rwe rutararangira. Umutwe w'interahamwe tukubwira mu byahishwe kuri uyu munsi wagiye ugira indi mitwe yihari yagiye wikomokaho. Iyi mitwe ni nk'uwitwaga Turi hose wakoreraga mu bice bya Gisenyi na Ruhengeri. Hari interahamwe kandi ziyitaga Inyange, wari umutwe w'interahamwe zo mu Giporoso wari ukuruye n'uwitwa Aloyizi Ngirabatware. Hari kandi n'undi mutwe w'interahamwe w'Iremera witaga Abazuru, n'indi igiye itandukanye yagiye ukomokaho. Byageze mu kwezi kwa 3 1994, interahamwe ziri hose mu bigo bya leta n'ibyigenga mu butegetsi bwite bwa leta, muri za segiteri, mu madini, inzego z'umutekano, mu mashyaka ataravuga rumwe na MRND n'ahandi. Ubuzima bwose bw'igihugu umutwe w'interahamwe umaze kufata bugwate. Mu kwezi kwa 7 mu 1994, jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe n'ingabo za FPR Inkotanyi. Abari bagize umutwe w'interahamwe impuzamigambi n'ingabo zaho zari za leta ex-FARC bahise bahunga, abenshi bagana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagezeyo bagiye mu mitwe itandukanye yagiye iremesha kongera kugaruka mu Rwanda gufata ubutegetsi. Abariko bakomeje kurushwa ingufu n'ingabo za FPR Inkotanyi. Wakoze cyane we wari kumwe natwe kuri uyu munsi mu kiganiro ibyahishwe. Kora subscribe ku Ntsinzi TV tujye tubana buri munsi mu kiganiro nk'iki cyangwa n'ibindi bizajya bikungura ubumenyi ku mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Byinshi wahishwe utabashije kumenya, ni mwanya wo kumenya mu byahishwe ku Ntsinzi TV.
mugire ibihe byiza naho ubutaha. nahamagaye abakozi bacu ba mu maperefegitura ngo bazabivugane n'abaperezida ba MRND mu maperefegitura. Dufite uburyo tuzabafasha, ndashaka kandi ntagomba kuvuga hano, ku buryo mu kwezi kwa karindwi interahamwe zizaba ziri hose. na ubundi mitingi ntiziratangira ku giti cyanjye igihe zizatangirira nzatuma ku nterahamwe maze tumanuke gutya. niyo mpamvu nsaba Secretariat National, niyo mpamvu nsaba umunyamabanga mukuru wacu kumvikana n'abacuruzi kugira ngo dushake ibitambaro by'interahamwe. Kuko interahamwe iyo ziri mu mwambaro wazo ziraberwa rwose, ugasanga ntibashake. rero barambwiye ngo icyo gitambaro cyahenda ariko nticyahenda kurusha indi myenda tugura. Nibashake ibitambaro by'interahamwe zambare zigaragara. Igihe rero nikigera nzabatumaho mwese, nzababwira interahamwe nti tujyane. Barambwiye ngo we ngo nujya kwiyamamaza ngo uzajyana abasirikare bawe ngo kugira ngo abe bo bakwamamaza, ntibanyamamaza hari icyo se. ariko nzi ko abazanyamaza cyane ari interahamwe kuko turi kumwe. Twashimiye rero Perezida Habyarimana ko yareze neza, azakomeze aturerere neza. Turamushimiye. N'ubu abanyarwanda bari hano ndetse bamunyura amashyi y'impundu.